Hello my dear students, today we are going to learn the Excel program, how to do Excel program. Totally in our first PU syllabus we have 6 Excel programs. Today I will be completing 3 programs. You just prepare for 3 programs. After a few days I will be completing another 3 programs. So before wasting the time, let me start by explaining you how to open the Excel. First, I will tell you how to start or open the Excel. First, we have to go to the start button. You can see on the screen. Can you see here? Red color ಅಲ್ಲಿ mark ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the start button. Suppose if you are using the another OS operating system, ಬೇರೆದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the symbol will be different. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Wherever you have the start button, you just click on the start button. Start button ಗೆ click ಮಾಡಿ, just in the search bar you just type the Excel ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. You will be displaying the so many options of the Excel files idre Excel files to display agutte. You just go for Microsoft Excel. When you open the Microsoft Excel, you will be getting the window like this. This is the Microsoft Excel window. The first what you are seeing here, I will show you. Book 2 at the end ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. This will be called as a title bar. For this will be called as a title bar. ಇದನ್ನು ನಾವು title bar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This will be called as the office button. ಇದನ್ನು ನಾವು office button ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here will be having the options like new, ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದು ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we have save. ಫೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we have the option of save as. All the options will be present in the office button. The next menu we have home, insert, page layout, formulas, data, review, view. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, this bar will be called as a menu bar. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Below to the menu bar we have the tool bar. ಇದು ಫಾಂಟ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಕ್ಲಿಪ್ ಬಾರ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಬಾರ್. ದಿಸ್ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್. ಈ ಬಾರ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್, ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್, ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್, ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್. We will come to the down. Here we have the down ನಮಗಿದೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಶೀಟ್ 1, ಶೀಟ್ 2, ಶೀಟ್ 3. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ದು ಇದು ಶೀಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಶೀಟ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಶೀಟ್ಸ್? ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಶೀಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀಟ್ಸ್ದು ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ rename ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Now you can give the name whatever you want. For example, I am giving program 1. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶೀಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Now we will understand. We will come to the sheet. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟಿಗೆ ಬರೋದು. You can see here on the sheet we have the boxes. ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಇದು ಕಾಲಮ್ಸು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ರೋಸು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇರೋದು ಏನು ಕಾಲಮ್ಸು. 1 2 3 ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 256 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್
ನಮಗೆ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಎ ಝೆಡ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಎ ಝೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎ ಝೆಡ್ ಮುಗೀತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಝೆಡ್ ಮುಗೀತು. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಝೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ 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 ಸಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 256 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 lakh ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೋಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is cell? How we are going to define the cell? Cell means it is a combination of rows and ಕಾಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ರೋನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು 1 markಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. even this question will be asked in viva. What is cell? Cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೇಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. If you want to give the address to the cell, first we have to see a cell is present in which column. First we have to see cell is present in which column. Now this cell is present on which column? G column. Cell ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, G ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. After that see the cell is present in which row. You can see here ಇಲ್ಲಿ G highlight ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 highlight ಆಗಿದೆ. That means the address of this cell is G5. G ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 5th row ಅಲ್ಲಿದೆ. Then the address of this cell is G5. The same way we will come here. What is the address of this cell? ಈ ಸೆಲ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, H ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ, 7th row ಅಲ್ಲಿದೆ. Then the address of this cell is H7. The address of this cell is H7. Now you identify what is the address of this cell. This address is, you can see here C7. In the address bar it is showing it is the C7. You can see here it is B11. Now if you see here, click here, this is M3. The address of the cell will be given by the combination of row and column name and the row number. Column name ಮತ್ತು row number ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we have the rows and columns. ಇವಾಗ ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ರೋ ವಿಡ್ತನ ಹೈಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಕಾಲಮ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕರ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕರ್ಸರ್ ಯಾವ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿದೆ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ದು ನಾವು ವಿಡ್ತನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕರ್ಸರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದಟ್ ಸಿ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕರ್ಸರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ inside. Now the size is reduced. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ರೋಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು? ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ನರ್, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ right side left side, again up to decrease, down to increase the size of the column. Now we will enter the values to the ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋದು. what is the main thing in the Excel ಅಲ್ಲಿ the main advantage is to perform the calculation ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ನ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ 1 2. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೌಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ you can come to the corner, you can see the cursor ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ. this means moving. now you come to the ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. this automatically fills the value. this will be called as an autofill. ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, autofill ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. what is autofill? if you just give the pattern, 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, next select it, come to the corner, the cursor will be changed. now click your mouse left button and drag ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಟೋಫಿಲ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಟೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. now if I want to enter the value 1 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 0. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದ 0. after that what we have to add, ನಮಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to add 1 plus 2 plus 3. the total is 6. now see, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ 10 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲಲ್ಲೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ, 12 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 15 ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, 15 ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, 12ಇಂದ ನಾನು 120 ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, 10 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ F6. ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, F ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ, 6th ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ F6. ಸಿ, F6 ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, 2 ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ G. 2G ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ, 6 ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, G6. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, H ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 6th ರೋ, ದೆನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ H6. ನಾವು ಎಂಟರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10 ಇದೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 100 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್. ನಾವು 102 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾರ್ನರ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್.
ಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್. 120 ಪ್ಲಸ್ 45, 165, 70, 88, 188. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 188. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. If you have more values, then we are going to use the mathematical function, library function is equal to sum. Sum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು 100ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ 100? 100 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ? ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6th row. ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ F6. ಈಸ್ ಟು ಎಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲು. ಈಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ? 100 to 3 ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? F6. ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? H6. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೌ ಯು ಕ್ಲಿಕ್, again you drag, automatically the values will be filled. Now after performing the calculation, we will understand, or we will do our first program, that is the sales report. We have to enter the 8 salesman report that they are selling the product. Then we have to find the total for a week, and then we have to find the total for a month. I'll just give the heading here, sales for the month. You can see here in heading ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, sales for the month. It is in the 2 columns. 2 columns ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, but it is not in the second column. You can see second column ಏನಾಗಿದೆ? empty ಆಗಿದೆ. It is in the first column. Then also it is displaying in the second column. I'll give here salesman name. Here we have given the salesman name. I'll show you how to do. Increase ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಲಮ್? we have to come to the corner, click and drag. The column is increased. Now product 1 amount, product 1 the amount. Then we have to give the product 2 amount. Then we have to give product 3 amount. After that we have total for week. Next ಏನಿದೆ? total for the month. We have to find total for the month. Now see how to align. ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಾಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಡಾಟಾ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಟು ದ ರ್ಯಾಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ರ್ಯಾಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Select the cell, click on the wrap text. You can see the difference now. Again we will click on the product 2, product 3, total for the month. You can see here. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? we have to enter the salesman name. Randomly I am just giving A, B, C, D or anything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salesmen.
8 salesmen's name entry ಆಯಿತು. Now we are going to enter the random values. 123, 4, 3, 45, 6, 7, 8, 9, 0, 3. Something I have given the values. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. I just want to show you. You enter the values. You enter different values. ನೀವು different valuesನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. Just click here as it is. Now, ಆಯಿತಾ? First we have given the 8 salesmen name entry ಮಾಡಬೇಕು. Then we have to input the values. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಟ್ now we have to find the total for the week. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. We have to find the total for the week. How to find the total for the week? We have to write the formula is equal to sum of ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 3. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, 123 ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ B3 is 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು, 678 ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, D3. Enter. Just click and drag automatically. Now I will change some values here. 34, 1, 2, 4, 4, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 3, 45, 890. Random valuesನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. Now total, how we have find the total for a week, how many products they have sell that we have added. Now we have to find for the month. 1 weekಗೆ ಅವರು 1146 ಅಮೌಂಟದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, how much they have sell for a month. In a month total how many weeks we have, ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, we have total 4 weeks. That's why we will multiply this with the 4. 1146 ಏನು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು is equal to E3 into 4. How we got this formula? 1 ವೀಕ್ಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ವೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ 4. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ drag. Now we have finished the program ಮುಗೀತು. Now we have to align, center the spreadsheet headings. ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ while we are solving the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. Now we have to center the spreadsheet headings. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದ ಮೌಸ್ ಬಟನ್. Now you come here, you can see the alignment. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸೆಂಟರ್. This is left, this is right, upside, downside and the center. Center the spreadsheet headings ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್. Then you have to center the spreadsheet headings. If you want to center the complete data also, you can click on center. It is centered. Now you can see here sales for the month ಅಂತ ಏನಿದೆ, it is only the first cell. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಮರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲು ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್, bold, underline, whatever we want we can do here. Next,
ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಜನರಲ್. ಜನರಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. You will get the option of currency. You can see here. Selected. Sometimes when you give the larger value, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಕಾಲಮ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಶ್ 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 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ to find the total sales for a week. Here we have just a simple formula. I will provide the formula here. Formula na provide ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the formula to find the total for a week? Is equal to sum of B3 is to D3. This is the formula we have. Is equal to sum of B3 is to D3. Take down that one. Next we have the formula for total for the month. What is the formula for the total for the month? What is the formula for the total month? Is equal to E3 into 4. You can see here we have the formula is equal to E3 into 4. Now we will continue with the next program, that is employee database. We have the employee database. We'll take a sheet 2. Ille sheet 2 ತಗೊಳ್ಳೋದಾ. I will rename this. Is equal to E3 into 4. Now we will go to the sheet 2. Sheet 2 na rename ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. Just give here program 2. Program 2, which is the program 2 to find the employee database. What we have to find? We have to find the employee database. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಮರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. Employee database. First what we have to enter, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 10 employees data. First we have to give the employee ID, then we have to give employee name. After that we have to give basic salary. ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ DA. ನಾವು DAನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ HRA. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಲೋನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. Then we have to find the net salary. Then tax. ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲೋನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. DA we have to calculate, that is the 50% of basic salary. HRA we have to calculate, that is the 12% of basic salary. This is given in the question. DA HRA ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ DA, that is 50% of basic salary. HRA 12% of basic salary. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ it is more than 10 lakh, then we have to pay the tax of 20% like that. For that we have to calculate. Now we will be entering the values. Data na input ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು employee ID, employee name, basic salary ಮತ್ತು loan. Before that we will be aligning this table very neatly.
Now I will enter the employee, click ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Now I will be inputting the valuesನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now we will come to the corner, click and drag. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ABBMMAK. Here you have to input the name. I'm just giving the random valuesನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You have to input the name, proper dataನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. Now suppose I'm giving the basic salary 5,000, 20,000, 4 lakh, 50,000, 10,000, 4,000, 12,000, 16,000, 18,000, etc. Now I have filled the basic salary. Basic salary value na kottayitu. Now we have to find the DA. Question ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the DA? DA is the 50% of the basic salary. Basic salary ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000 ಇದೆ. 5,000 50% ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,500 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? DA ಸಿಗುತ್ತೆ. Then how to calculate the DA? First we have to give the equals. Basic salary ಯಾವುದು? Cell address, that is 5,000 cell address ಯಾವುದು? C. 5,000 ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ? C ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ and it is in the third row. C3 into ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 50%. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 50% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? DA. Now see, DA is the 2,500. This is the good quality of the Excel. ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ HR is 12% of basic salary. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೋದು? Guess yourself. First we have to give equal. What is the cell address of the basic salary? C3. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? C3 ಏನಾಗಿದೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Into how many percent? 12%. Now 600 is the HRA. ನಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, DA ಮತ್ತು HRA, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಲೋಯನ್ಸ್. ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಲೋಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋನ್? ದೆನ್ ಲೋನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ ಮಂತಿಗೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೋನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ 10,566, or if you are not taken any loan, I'm just entering the 0. ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ HRA. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ HRA ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ C3 ಪ್ಲಸ್ DAದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? D3 ಪ್ಲಸ್ HRAದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? E3. ಎಂಟರ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ HRA. ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ G3 ಮೈನಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲೋನ್ನ. ಲೋನ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? F3. G3 ಮೈನಸ್ F3. ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 8,100 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಡೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಲೋನ್ನ ಡಿಡೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.
Then how to find the tax? What is the condition they have given the tax in the question? Questional in condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the basic salary, ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 lakhs, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, DA, HR ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 lakh, ನಾವು ಏನಾದರೂ 5 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 20%. 20% ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾವೇನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ 10% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 10% ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿದು ನಾವೇನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. Is equal to, we have to use the condition if. What is the condition if total salary ಇದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ G3. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, G3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ G3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 lakh, G3 ಏನಾದರೂ 5 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕಾಮಾ ಕೊಡಿ. ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ G3 ಇಂಟು 20%. G3 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 20%. ಎಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕಾಮಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ G3 ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, 10%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ G3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 lakh, ನಮಗೆ G3 ಏನಿದೆ ಅದು 5 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 20%. 20% ನಾವೇನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 10%. ನೌ ಯು ಎಂಟರ್ total tax you are paying 810. Now you click and drag. This is the total tax we are paying. Understand? This is the second program to find the employee database. Same idನ್ನು also we have to convert this to the form of the currency. Convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, here we have the general option. Click here and click on the currency. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೆಂಟರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೈನ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ see here one missing, again we will click here, center the spreadsheet headings. I hope you have understand the program of employee database. You just remember the formulas, DA the HRA, then total salary, net salary and the tax. I will provide the formulas even in the description, so it will be helpful for you to prepare for the examination. Just clear it. I'll just erase it. The next program we have the third program, that is student database. The same here itself I will take a new sheet. We will create in the new first sheet we have the sales for the month. The next sheet we have the employee database. Another sheet we will be creating the student database. Right click, rename. I'll just give the program 3. ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, program 3. What is the next program we have? Student database. The same thing. Here we will enter student database or student report sheet. Report sheet. Whatever the heading you want, you can give the heading. ಹೆಡಿಂಗ್ನ ಸೆಂಟರಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್.
click merge and center. Again enter the 10 student data, student ID, student name, marks, then total marks, minimum and maximum marks. Then we have to find the percentage. Now I will be entering the data, student ID, then the student name, subject 1 marks, then we have subject 2, subject 3, then we have subject 4. After that what we have? Total. After total we have percentage, then we have maximum marks, or we can give your highest marks or lowest marks, and then we have minimum marks. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. You enter the values. I'm just giving copy paste here. Values entry ಆಯಿತು. Then I am entering the value 12, 45, 65, 76. Just drag. The values na change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just for the example purpose I am doing this. Now how to find the total? You know very well to find the total now is equal to, what is the formula? ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? we have is equal to C3 12 plus, then what we have to add? Then we have to add D3 plus, cell ಮೇಲೆ just click ಮಾಡಿ, automatically it will display the cell address, plus next ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? 76 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, just enter. Then click and drag it down. The total is calculated. The same way ಹೇಗೆ percentage ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? is equal to ಯಾವುದು ಟೋಟಲು? ಟೋಟಲ್ which is the 198 into 100. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ? 400ಗೆ. ಟೋಟಲ್ we have 4 subjects, then the total overall marks is 400. You can see the formula is equal to, this is that G3 is the total marks scored by the student. Student ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, that marks we have to given is equal to G3 into 400 divided by 400. Now enter, percentage is calculated, click and drag. Now we have to find the maximum and minimum. Maximum ಮತ್ತು minimum ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by using the library function max is equal to max. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಲ್ ರೇಂಜು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ 12? C3 is to last cell address ಯಾವುದು? F3. You have to be very flexible with the cell address. First cell address ಮತ್ತೆ last cell address is equal to max of first cell address into, that is C3 is to F3. Now you enter, it is displaying the maximum value, that is 76. Now we have the minimum value. How to find the minimum value? We have to give the formula is equal to min. Again we will give the cell address C3 ಇಂದ ಹಿಡಿದು, then we have to give F3. C3 is to F3. Click and just drag. This is the minimum value for all the students that we have entered the data. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ this is the common thing, same value. After that, the another question we have to insert the chart for displaying the total marks. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಾರ್ಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಮೌಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ. ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೀನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್. Now you can see ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗೋ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. Here we have different types of charts: column chart, line chart, pie chart, bar chart. Whichever chart you want, you can choose. Now I have chosen the chart. I have selected the chart. Chart ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು. As the chart is inserted, chart insert ಆಯ್ತು. As we have inserted the chart, there will be two ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್. ಎರಡು ಮೆನ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಔಟ್. ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ 0. Here also I will give 0. Select the chart, go to the design, select the chart type. ಯಾವ type the chart ಬೇಕು, you can select from here itself. It will display the charts type. Then here you can edit the axis, left axis, x axis, y axis. You can edit. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಡಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. whatever we want we can give here. Then we have the designs. Click here, whichever the design you want, you can choose the design. ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಆ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ದ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಪೈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ನಾವು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟ್. Whatever you want, you can give. I hope you have understand how to insert the chart. This is the third program of your Excel. Next, I'll be continuing the 4th, 5th and 6th program in the next video. If you have any doubts or clarifications, you can clarify in the class also. First, we have to select the data range. Data range ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ರೇಂಜ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ದ ಡಾಟಾ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಚಾರ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ designs and layout option. Whichever the chart you want, you can choose the chart. Then study or learn each and every topic, because if you miss anything, you may be not getting the answers properly. Even though if you have the doubts or clarifications, you can ask me anytime. Thank you. That's it for today's class.